Hallo ihr Lieben da draußen. Ich habe euch ja bereits ein paar Mal mit auf Reisen genommen. Heute versuchen wir das einmal mehr. Unser Ziel ist diesmal ganz schön weit weg. Aber eben wieder ein Ziel, welches sich im Bereich unser aller Interesse befinden sollte. Es geht um Bücher. Und dazu gibt es jetzt erstmal eine kleine Vorgeschichte. 2018 hat ein gewisser Shaun Bythell aus Wigtown, Schottland, sein erstes Buch veröffentlicht. 2019 ist es dann auch auf Deutsch erschienen, mit dem einprägsamen Namen Tagebuch eines Buchhändlers. Vieles in diesem Buch war mir von Anfang an vertraut. Es gibt einfach unendlich viele Parallelen zwischen allen kleinen Buchhandlungen. Wir haben Shauns Buch auch recht gut verkauft und ich denke, viele unserer Kunden haben es auf ähnliche Art liebgewonnen wie wir selbst. Wenn ihr es nicht kennt, rate ich euch unbedingt, das nachzuholen. Für Menschen, die Bücher mögen und kleine Läden, ist es ein großartiges Vergnügen und ein wirklich hübscher Einblick in Shauns Leben mit Büchern. Mittlerweile erscheint in Bälde sein drittes Werk auf Deutsch. Wir haben unzählige seiner Videos in den sozialen Netzwerken angesehen und, wie soll ich sagen, wir sind Fans. Als dann Katha irgendwann gemeint hat, warum wir nicht einfach mal nach Schottland reisen und den Knaben besuchen, war das beschlossene Sache. Und so sitzen wir dann im Auto nach Calais und freuen uns auf Schottland und den verrückten Buchhändler Shaun Bythell. Nichts geplant, nichts gebucht, einfach losfahren und sehen, was auf uns zukommt. Ein paar Ideen sind selbstverständlich in unseren Köpfen. Wigtown liegt weit im Süden Schottlands, in der Council Area Galloway und Dumfries. Mit wem auch immer wir im Vorfeld gesprochen haben, stets wurden wir angestachelt, auch den Norden Schottlands, die Highlands und die Isle of Skye zu besuchen. Entsprechend haben wir uns natürlich auch ein paar mögliche Ziele und eine potenzielle Route mit Inverness, Loch Ness und Isle of Skye zurechtgelegt. Aber immer eben nur als Option. Die Prämisse war von Anfang an Wigtown und dann sehen, wie es sich entwickelt. Und wie ihr euch vorstellen könnt, hatten wir natürlich auch die Hoffnung auf eine nette Geschichte und wenn möglich auf ein Interview mit Shaun Bythell. Wir sind also ausgezogen, um diese Buchhandlung in Wigtown zu besuchen und um Schottland zu sehen. Und in Wirklichkeit ist es dann ganz anders gekommen. Wir haben Wigtown besucht und Schottland genau dort gefunden. Unglaublich nette und offene Menschen, eine wilde und extrem biodiverse Natur, jede Menge Kultur, natürlich auch die ein oder andere Whiskybrennerei und schottisches Bier und sogar einen der großen Clansitze der Lowlands. Nicht unweit des Schauplatzes der ersten Schlacht von Robert the Bruce gegen ein scheinbar weit überlegenes englisches Heer. Aber immer der Reihe nach. Wir sitzen also im Auto nach Calais und setzen ganz klassisch mit der Fähre nach Dover über. Dann an London, Birmingham und Liverpool vorbei bis in den Süden Schottlands. Als wir in Wigtown ankommen und als erstes Shauns Buchhandlung besuchen, ist er leider gerade unterwegs und wir sehen unsere Chancen bereits schwinden. Es ergibt sich aber trotzdem gleich ein nettes Gespräch mit der Buchhändlerin Nikki. Nein, nicht die Nikki aus den Büchern, sondern eine der aktuellen Angestellten in The Bookshop. Und diese Nikki ist, wie sich schnell herausstellt, eine unfassbar nette und hilfsbereite Zeitgenossin. Nach ein paar Minuten Gespräch über unser Anliegen, Bücher und unsere nicht vorhandenen Pläne, hängt sie sich ans Telefon und ruft einen gewissen Steve an. Der soll ein Pfundskerl sein und genau das haben, was wir brauchen. Und so kam es dann, dass wir unser Gespräch mit Shaun Bythell auf Montag verschoben haben, aber dafür unser Nachtlager im Turm von Sorby aufschlagen durften. Clan Hannay ist der Wächter des Sorby Tower und damit Botschafter des Clan Hannay, dessen Burg er bewacht, pflegt und der Öffentlichkeit zugänglich macht. Als Fans mittelalterlicher Geschichten, selbst jahrzehntelangen Schaukämpfern und Mittelaltermarktbegeisterten, sind wir natürlich Feuer und Flamme. Wir dürfen tatsächlich auf dem Grund des Sorby Tower unser Lager aufschlagen. Strom, Duschen, Toiletten, eine kleine Küche und natürlich unser rollendes Bett direkt auf geschichtsträchtigem Grund. Alles für eine kleine Spende an die Gesellschaft des Clan Hannay.
für den Erhalt und den Wiederaufbau der Clansfestung. Und Steve ist ein unglaublich lieber, sympathischer und offener Gastgeber. Bereits am ersten Tag entwickelt sich eine Freundschaft. Wir sitzen lange im Herrenzimmer des Turms vor dem flackernden Kaminfeuer und er erzählt uns von seinem Clan und der Aufgabe, dieses Erbe zu bewahren. Es bleibt nicht bei diesem einen Abend. Steve erzählt uns nicht nur von seinem Clan, er zeigt uns auch andere wunderbare Orte, alte Gemäuer, wunderschöne Landschaften und geschichtsträchtige Schauplätze. So besuchen wir zum Beispiel den Bruce's Stone, der die Stelle der ersten Schlacht des von Robert the Bruce aufgestellten schottischen Heeres gegen die Engländer markiert. Wir finden karge Berge, die schon sehr nahe an die Highlands herankommen, und vielfältige Küstenlandschaften mit verzauberten Wäldern und Wiesen, zwischen deren Bruchsteinmauern sicher immer noch unsichtbar allerlei Feenvolk seine Heimstatt findet. Ohne überhaupt zu wissen, wie unser Treffen mit Shaun, dem eigentlichen Ziel unserer Reise, ausfallen wird, entscheiden wir, hier zu bleiben. Die Gegend, die Leute und der ganze fantastische Flair haben uns einfach verzaubert. Und damit ihr euch in all das ein bisschen besser hineindenken könnt, haben wir auch mit Steve ein kleines Gespräch aufgezeichnet. So Steve, nice to have you here. And tell us something about yourself. A little bit about myself. Okay, so I'm born on the banks of the River Mersey, which, as most people know, is near Liverpool, the home of the Beatles and Liverpool Football Club. Yeah, I've always had a fascination with my name. My surname is Hannah, spelled H-A-N-N-A. You can spell it in other ways, perhaps with a Y at the end or an H. This has eventually led me to move up sticks and move to Scotland, to Dumfries and Galloway. Probably a little visited area in the southwest corner, near to a town called Newton Stewart. But I actually live in a wee village, a bit of Scots there for you, called Sorby. Yeah, this is where I make my home today. So nice. So we get to know you a little bit better, and you told us something about what you're doing in your leisure time. So what is it? So the whole reason for moving to Scotland for me was a quest to research my family history, which means a massive amount to me. I can't really explain it in such a short podcast, really, but it means a massive amount to me. And I've moved to the closest village to our 16th century tower house called Sorby Tower. And Sorby Tower is my mistress, my drug, and I spend every spare moment really of that spare time either planning things to do with the tower or indeed part of its restoration work, that sort of thing. So I read you work as the tower's warden because you're a member of the Hannay clan, obvious, and also a member of the Clan Hannay society. What is the origin of this society and what does it do? It goes back to the 1950s in the more recent history when a clan member from New Zealand, Pat Hannay, met up with John Hannay, who was living in London at the time. They met at a gentleman's club. Started talking about their name, and that very quickly led to them locating the original homestead for the clan, which is at Sorby Tower. And within a couple of years, really, they'd set up the clan society, which drew together members from all over the world, very much the United States, Canada, Australia, New Zealand, and everywhere in between. And it starts to draw people in to this area, and we continue that work today, really. So we have seen Sorby Tower, we've camped there, we spent the night, and you told us a big goal of the society is to rebuild Sorby Tower, the home of your ancestors. How do you raise the money for that big project?
Okay, so on a day-to-day basis, week to week, I am the warden of Sorby Tower, but I'm also the convener of the Clan Hannay Society. And I meet and greet people. It is a place, a destination for people to visit, and I meet and greet them there and have the honour to open the door and let them in. And although the building is, I suppose, derelict or has been in a derelict state, we've recently put a temporary roof structure on it, and as you saw, the floor extension and the shutters on the windows and stuff. And the other night we were able to sit around a fire in the Great Hall, which is a fantastic thing to do. So we do events for the general public. This is one way of raising funds. We do tours, and we do a certain amount of music events, this sort of thing, and also from people camping on site as well. As we do. As you do, yeah. And where do you get the workforce for the project? We rely on volunteers. It's not just the tower, it's also about the grounds. So we are developing the site. So we arrived there around about 1160. And the last Hannays living there, owning the property, were about 1690. It then became the residence of the Stuarts. The Hannays were put to the Horn, which means outlawed. That's another good part of the story. The Stuarts then took over the property, and they were there till 1748. Yeah, go on. Sorry, I forgot what the question was. Where do you get the workforce? I heard of you. You have some work travelers. That's right. We have volunteers to run events, but the workforce at the moment, we're using a company called Workaway. All ages, folks of all ages come from various parts of Europe and other parts of the world, and they come and stay on site. We provide them with a tent and camp bed and things, and their food, which they cook themselves. And we've got a small shed on site, which is a bothy. A new kitchen's been fitted there, toilets and showers. And I show them what I want them to do, really. If they're happy with that, then they can crack on with those jobs of various things. It can be anything from weeding, maybe a little bit of line pointing, sweeping the tower out, keeping the grounds tidy. But I always encourage people, if they are a volunteer with us, I'll give them my tour. If we do get visitors, it's so important to maybe lay down your tools and show people in. Tell them about yourself as well. Tell them your own story, your own family history. Share ours. It's so important that Sorby Tower is... it's not just a beacon for Hannays around the world. It's also an area for people to think about perhaps their family history too. And it ignites all sorts of ideas in people's heads, not only about the historical way you would live in a tower house, but also perhaps the way their ancestors would have lived wherever they come from. So, the volunteers, if they're comfortable with speaking to the general public, which if they aren't at first, they will be when they leave. They come for maybe a couple of weeks, 3 weeks, and we've even had the fortune of having some return. They enjoy their work so much. They enjoy meeting and greeting the general public that they come back and help us again, which is amazing, So you showed us around in the tower, and we really enjoyed that experience. But you told us also about another big dream of yours. You want to tell us something about that? Okay. A school teacher once said to me, "Stephen, you're a dreamer. There's nothing wrong with following your dreams." I never really thought I would one day be representing our clan society and, being help as part of that clan society, as part of that team to rebuild our ancient seat here in Galloway. We have to finish one job before we start another, really, but there's nothing wrong with thinking about those other things in the future. So after the building, Sorby Tower is restored to that 1690 sort of date, and that would be so you can stay in the various rooms, experience it, perhaps even sleep in a bed in the tower would be good. Maybe enjoy a feast, drinking, socialising, this sort of thing, a dance, whatever. The tower used to be the centre of a medieval village. The grounds for that village sit undiscovered, really, under scrubland around the tower. There is the original ditch, because there is also a 12th century motte on site, a motte and bailey. So there is the original ditch, which arcs around the sort of where the village would have been. There's the original track.
And then, of course, there is the village well. And I'd like to rebuild a medieval village around the tower. So actually, this would mean that Sorby Tower would sit back in the landscape of which it was originally designed. This would then lead people to be able to come and stay in that village and really get away from modern day living. Keep your phones, switch your phones off, get away from the computer, the stresses of modern day life, and walk back into 1690 thereabout and really experience life as an occupier, a village dweller within the ancient seat of Sorby. That's what I'd like to do. So you told me about how to bake bread or how to make honey or handicrafts, all kind of thoughts you had to do in medieval life to survive. So it sounds quite exciting. So Steve, thank you very much that you volunteered. And we wish you the very best for your project and for the Hannay clan, and hope to see you soon. Okay, and just a reminder, so if people want to look up Sorby Tower on Facebook, that's me, or the Clan Hannay Society.org on the internet, and you can donate that way. We rely on donations to fulfill those dreams and to keep the building standing and to move it forwards. So, lots of different projects. You touched on honey there. We haven't even mentioned the orchard we've planted. The bees are returning to Sorby. And the bread you were talking about. Last year we baked the first loaf in 300 years in the bread oven in the tower kitchen. So, if people would like to experience those sort of things and break bread with us, then please get in touch. That's Sorby Tower on Facebook. Wonderful. Thank you very much. Für alle, die ein solches Fable teilen, kann ich nur empfehlen, sich auf Steve und den Sorby Tower einzulassen. Besucher sind immer willkommen, Helfer natürlich auch, und ein Zelt oder einen Camper vor der herrlichen Kulisse einer echten Clanfestung aufstellen zu können, ist einfach der Hammer. Die Gegend und die Menschen haben uns bereits jetzt komplett überzeugt. Dass es dann noch viele wirklich interessante Treffen, auch mit Shaun Bythell, geben würde, ist nur noch eine Kirsche auf der Torte. Diesen Teil unserer Reise gibt es nächste Woche zu hören. Mit einem Interview mit Shaun aus der offiziellen schottischen Bücherstadt Wigtown. Für heute verabschiede ich mich und sage trotzdem wie immer, ciao, arrivederci, euer Gerd.